Hej allihopa. Välkomna till min kanal. Idag ska vi prata om något som ligger mig varmt om hjärtat, turboläge i mixern. För som inte vet vad turboläge är, så är det en funktion på många mixrar som går att knivarna snurrar extra fort. Det här kan vara användbart för att mixa hårda ingredienser, som is eller nötter, eller för att få en riktigt slät smoothie. Men turboläge kan också vara lite av en utmaning. Om du inte är försiktig kan det lätt bli för mycket av det goda, och du kan hamna med en smoothie som är som en soppa. I den här videon ska jag visa hur man använder turboläge på rätt sätt, och ge några tips på hur man undviker de vanligaste misstagen. Så om du är nyfiken på turboläge, eller om du bara vill lära dig om hur du kan få ut det mesta av din mixer, så är den här videon för dig. Turboläge på en blender är en funktion som låter dig mixa på högsta hastighet. Detta är användbart för att snabbt och enkelt mixa hårda ingredienser, som is, nötter eller frön. Turboläget kan också användas för att göra smoothies eller soppor slätare. De flesta blenders har en turbofunktion. Den brukar vara markerad med en symbol som en blixt eller en pil uppåt. För att aktivera turbofunktionen, tryck helt enkelt på knappen eller vrid vredet till turbofunktionsläget. Rolson SM310MC is a popular blender with turbo function. Den har en kraftfull motor på 1000 watt och en stor glaskanna på 1.5 liter. Rolson SM310MC har också flera andra användbara funktioner, som en pulsfunktion och en iskrossfunktion. Bostmsm 1067 na 160 Brown JB 1500 na 160 Philips 2195 gawanywa 00 Willfable 900 Op Nordica Power Blender 800 Turboläge pa en blender a en användbar funktion som låter dig mixa på högsta hastighet. Detta är användbart för att snabbt och enkelt mixa hårda ingredienser, som is, nötter eller frön. Turboläget kan också användas för att göra smoothies eller soppor slätare. De flesta blenders har en turbofunktion. Den brukar vara markerad med en symbol som en blixt eller en pil uppåt. För att aktivera turbofunktionen, tryck helt enkelt på knappen eller vrid vredet till turbofunktionsläget. Bostmsm är en av de mest populära stavmixarna på marknaden, och den har en turboläge som verkligen levererar. När du aktiverar turboläget ökar hastigheten dramatiskt, vilket gör det enkelt att mixa även de tuffaste ingredienserna. Turboläget är perfekt för att mixa smoothies med frysta frukter och iskrossa nötter och från göra soppor och sassa hacka grönsaker. Brown är en annan populär stavmixer med turboläge. Turboläget på Brown är inte lika kraftfullt som på Bostmsm, men det är fortfarande tillräckligt starkt för att mixa de flesta ingredienser. Turboläget på Brown är perfekt för att mixa smoothies med färska frukter, göra soppor och sassa hacka åtta gorenje bmianane na taturuis. A hand blender with a unique turbo function. The turbo function on gorenje bmianane na taturu not only increases the speed, but it also changes the blade's direction of rotation. This enables even more efficient mixing. Turbofunktionen på gorenje bmianane na taturu är perfekt för att mixa smoothies med frysta frukter och iskrossa nötter och från göra soppor. Och sassa hacka grönsaker Polaris FB är en stavmixer med en kraftfull turboläge. Turboläget på Polaris FB är så kraftfullt att det kan mixa även de tuffaste ingredienserna på några sekunder. Turboläget på Polaris FB är perfekt för att mixa smoothies med frysta frukter och iskrossa nötter och från göra soppor och sassa hacka kort. Turboläge är en användbar funktion på stavmixrar som gör det möjligt att mixa även de tuffaste ingredienserna. Om du letar efter en stavmixer med turboläge, rekommenderar vi att du tittar på Bostmsm, Brown, gorenje bmianane na taturu eller Polaris.